আপনি ভালো আছেন এই প্রত্যাশা রেখে শরীফুল ইসলাম আপনাকে স্বাগত জানাই স্টার নিউজের ফ্ল্যাগশিপ শো গ্লোবাল বাংলাদেশে। গ্লোবাল বাংলাদেশ এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে আমরা বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আলোচনা করি, খুঁজে দেখি কিভাবে ডায়াসপোরা ও দেশীয় সম্ভাবনাকে একত্রিত করে বাংলাদেশকে আমরা এগিয়ে নিতে পারি। এবং আজকের পর্বে আলোচনা করতে চাই আমরা চা পর্যটন ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ নিয়ে। এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আমাদের সাথে স্টুডিও যুক্ত হয়েছেন শেখ আলিউর রহমান ওবিআই, গ্রুপ চেয়ারম্যান, লন্ডন টি এক্সচেঞ্জ, যুক্তরাজ্য। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য। আমরা বলি যে বাংলাদেশ একজন we feel very proud of you because from here to Bangladesh you are leading the leading tea company across the globe, London Tea Exchange, and আপনার এই জার্নিটা আমরা এই শোর একটা বড় লক্ষ্য হচ্ছে আপনাদের মতো মানুষকে বাংলাদেশের সাথে লিঙ্ক করে দেয়া। তো শোয়ের শুরুতে আপনার জার্নিটা আসলে শুনতে চাই, কিভাবে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাজ্যে গেলেন, সেখান থেকে একজন বৈশ্বিক পর্যায়ে ব্যবসায়ী হলেন, কিংবা এখন বৈশ্বিকভাবে টি ইন্ডাস্ট্রিকে লিড করছেন। Well, first of all, thank you for having me. Delighted to be here and great to be back in Bangladesh as well. My journey to tea actually started as an accident. A lot of people don't know this. My early life, I came to Bangladesh around 18 years old. At that time, one of my close class friends, he got married, incredibly early. Even I was saying, are you sure? And when I came to the wedding ceremony, at the end, I got invited to his sister's residence, and they lived right next to a tea estate. And that was my first experience, my prothom experience visiting a tea estate. Okay. So you can imagine, I was born in the UK, didn't have any experience of Bangladesh at all. And when I went into the tea estate, it was like another world. For me, it was a city boy going into a tea estate. And all I can remember, even today, all I remembered was the peace, the calm, no noise, no traffic, nothing. And I made a promise to myself that one day if I do anything in business, I want to be involved in tea. So that's it. And tarpore every year or every book, every article that was ever written on tea, I started consuming this at a rapid pace. And over Christmas, of course, as you know, in winter we have breaks. Different country that produces tea, I went. I tried to connect with tea masters or experts, and I would spend the winter with them. Okay. To learn, to gain understanding, to understand nature, how the plant works, etc., quality. And then, of course, tasting. To become a tea taster or a tea master, it takes an awful lot of discipline and a lot of effort. এবং এই যে লন্ডন টি এক্সচেঞ্জের কথা বলি, এটা প্রায় বিশ্বের 40টারও বেশি দেশে আপনারা প্রিমিয়ার টি পাঠান সেল করেন। এই লন্ডন টি এক্সচেঞ্জের জার্নিটা যদি একটু সংক্ষেপে বলেন, কিভাবে ওন করলেন? এটা তো অনেক বড় কোম্পানি, অনেক পুরনো কোম্পানি as well. এটা শুরু করেছিলেন আমাদের কিং চার্লস II, এখন কিং চার্লস III. উনির ওয়াইফ অ্যাকচুয়ালি উনি ছিলেন ক্যাথরিন ও ব্রিগানজা, কুইন ক্যাথরিন লেটার। উনি আসছিলেন পর্তুগাল থেকে, so Braganza family. So when she came to England, in fact there was a famous story written about her journey. She asked for tea because Portugal was doing tea way before Great Britain, and instead she got a beer, ale they called it. So Britain and the royal family had no expertise or understanding of tea at all. Okay. And secondly, from European countries, as you know, they have small meals, but few of them, right? Yes. They have a whole, afternoon, you'll sit down and relax, having a tea. Have tea or, juice, whatever, with some, small snacks and things like that. When she came to England, at that time, they will have a breakfast and all the men will go hunting. We were set up in 1679. 79. And when you owned it? 1999. 1999. So within that time, we were the auction house, London Tea Auction, until 1998. When I took it over, because the auction was closed. Okay. I took it on, and then I turned the name London Tea Auction to London Tea Exchange. Okay. So that's the sort of recent history. And then I took the journey, which is what is now. I mean, everything you see now is a direct response of, I guess, my leadership as a CEO initially,
now as chairman. Yes. And a lot of the things I wanted to do, because tea was everywhere. Yes. Everybody had tea. সকালের টি শুরু করে রাত পর্যন্ত। When I took it over, 1999, this was the era of coffee. Okay. If you remember, Starbucks was opening stores everywhere. It was fashionable to go and have coffee. So nobody was interested in tea except someone like me. So I thought, okay, how do I take this journey on? How do I make tea relevant again? And what can I do in the global context? Okay. So I came up with a theory that describes what I did in 3 words. Okay. Best in class. Okay. So the hypothesis was, let me go to every country that produces tea and then bring the best of that nation or that region or that culture back to England. Okay. And then share that with the world. That became a very big challenge actually, because initially I was thinking, that's going to be quite easy. I'll make some calls, and it wasn't the case at all. What I found is many of the tea masters and the tea experts around the world, they were very protective of their IP. Okay. Of their blends, of their techniques that they were growing, how they were making. There's so many elements. And so I had to spend almost 25 years. এবং আপনি রিসেন্টলি বাংলাদেশে এসেছেন এবং একটা বাংলাদেশে আপনি একটা টি মডেল টি এস্টেট তৈরি করতে চাচ্ছেন। একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দিই, এই যে টি এর পথ চলা বাংলাদেশে প্রায় 1840 সালে ব্রিটিশের হাত ধরে এখন বাংলাদেশে প্রায় 165 থেকে 67তে টি এস্টেট আছে। একটা সময় আমরা টি এক্সপোর্ট করতাম, কিন্তু এখন নিজেদের কনজাম্পশন গ্লোবাল কম্পিটিটিভনেসে আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি। বাংলাদেশে কেন আসলেন, বা এই টি সেক্টরে আসলে উত্তরণের আপনার ফিলোসফিটা কি? First of all, I'm working on a program called the Global Fair Pay Charter. And when I took over the company, and it starts from there actually, I visited Sri Lanka. And Sri Lanka, my experience was very negative actually. I was very angry. AJ Shromikra, they couldn't, at that time, 1999, there was child labor in a big way. Tarpor দেখা গেল ওরা they couldn't even eat twice a day. And their pay was incredibly poor. Conditions were poor. Environments were poor. And I really had to look myself in the mirrors and can I carry on my business knowing the fact that this suffering and the conditions people are there, and they're the backbone of the industry. If the pickers don't pick tea, there's no tea. So I came up with first of all, I sacked a lot of people. And it's the best thing I ever did. Then I sat down with the owners of some of the tea estate and I said, look, I'm very uncomfortable with what I'm seeing, but tell me your story. Rather than going in thinking you're bad and, pointing fingers, I want you to understand. What is the behind the story? Why, you guys make money, why? That was my assumption. And so they said, one of these managers he sat down with said, sir, that's not the case. We're being pushed every day. Our cost of production at that time, so I'll do it in sterling just to make it easier, or do it in Taka terms. So imagine their cost of production was around 110 Taka. But they were selling sometimes at 90 Taka or 105. So sometimes they were making loss. Sometimes they're getting just the cost of production. So there was very little they could do to support themselves and their industry. এবং ওইখান থেকে বাংলাদেশে এখন আপনি কি করছেন বা কিভাবে করছেন? I created a program called Fair Pay. Okay. And at the end of this conversation, I said, look, I want to pay you for the tea that you're giving me. Then tell me what percentage of profit you can make that will keep you happy. And then I said, I'm going to pay you another fee, which I want to go straight to the workers. Okay. And that was the Fair Pay program. So the owners of the garden got something, the workers got something. And you have established the model tea estate that I am... Correct. So the model tea estate is looking at how do we run a business, which is a tea business, while we are able to sustain the communities that live there. It's in simple terms. So, a fair salary or remuneration for the work they do, housing, good health care, education, all the things that we as individuals would want to see. So we're creating a model in Bangladesh, and the idea is to create that IP
and then share it with the world. এই গল্পটা আমরা আরো একটু শুনবো শেখ আলিউর রহমান এবং এটার সাথে কিভাবে ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ করা যায়, কিভাবে এটাকে পর্যটন সেক্টরের সাথে যুক্ত করা যায়, সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। দর্শক, আপনারা দেখছেন গ্লোবাল বাংলাদেশ, আমরা আলোচনা করছি চা পর্যটন ও ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ নিয়ে। এই আলোচনায় ছোট্ট একটা বিরতিতে যেতে চাই, আশা করি ফিরে এসে আপনাদের সঙ্গ পাবো। আবার আমন্ত্রণ গ্লোবাল বাংলাদেশে, আমরা আলোচনা করছি চা পর্যটন শিল্প ও ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশে। শেখ আলিউর রহমান নবী, আপনার গল্প শুনছিলাম। আমরা বাংলাদেশে দেখি চা শিল্পে সামটাইমস ইট শুড বি গ্রোন, বাট আইরনি ইজ ইট ইজ গোয়িং ডাউন। তো সমস্যাটা কোথায়, বা আপনি যে মডেলটার কথা বলছিলেন সেটা দিয়ে চা শিল্পকে কিভাবে উত্তরণ বা উপর ওঠানো যায়? I think the challenge in Bangladesh is the vast majority of the tea estates, about 165, their focus is on volume, not on quality. Okay. And this is the big difference between other countries like Sri Lanka or India or China, Japan. Their entire industry is focused on quality so they can export. Largely in Bangladesh, the focus has been on quantity because Bangladeshis drink a lot of tea, which is a good thing. And at one point, Bangladesh could not produce enough tea, so it had to import. So the government really focused on produce more, quantity so we don't only. have to. Yeah. Now that has created a dependency on low quality products being made in Bangladesh. সেখানে লন্ডন টি এক্সচেঞ্জ কি করছে, বা আপনারা কি করছেন? We are trying to look at rebranding. So if you go to London, Paris, Tokyo, any of these major cities, you'll see in hotels Assam, you'll see Darjeeling, you'll see Ceylon. Why not have something from Sylhet or Chattogram? It hasn't been done. আপনি এটা কিভাবে করছেন? So we are branding those two regions. We've actually started it, and inshallah we'll be launching those two regions in Lisbon later this month on 21st of সেক্ষেত্রে May. এই চা শিল্পের মানে ভালোটা কি হবে বা কেন করা দরকার বাংলাদেশ? First of all, if I'm living in England and I have a packet called Sylhet, I don't know Sylhet. I have to introduce the brand. I have to introduce. You look at Assam; it's not a rich region, but Assam is known all around the world because there's been some branding done. সেক্ষেত্রে আপনার মতো যারা গ্লোবাল বাংলাদেশি, যেটাকে আমরা ডায়াসপোরা বলি, যেটা আমাদের মূল সুর উদ্দেশ্য, বাংলাদেশে প্রায় 24 লাখ ডায়াসপোরা মেম্বার আছে, তারা কিভাবে ব্র্যান্ডিং এ হেল্প করতে পারে বা করতে পারে কিনা? First of all, consume the tea. So buy Sylhet tea. Talk about it because Bangladeshi entrepreneurs all around the world have businesses, so they are engaging with people who are non-Bangladeshis regularly. And if you can be proud, and one of the failures I think, and sometimes I see this and it upsets me. I saw this from the Sri Lankan perspective. Yes, Even India, they even take that tea packet and go there and talking about people. Yeah, যেটা of course. এটা নেন। Yeah. Why not Bangladesh এটা করতে A পারে? lot of people are not proud. They don't put the pride in because the quality is so low right now. So how are you going to put this tea? It's mostly dust and fannings, so it's not something that you can really be proud of. We are creating a very high quality product. So just to give you context, out of 165 tea estates, only 10 can deliver what we want in quality terms. Okay. The rest need to catch up, of course. So we are doing training, development, capacity building for the whole industry. এবং সেক্ষেত্রে হয়তো ব্র্যান্ডিংটা বড় কাজে লাগবে। এখানে আরেকটা জিনিস যেটা আমি ইন্ডিয়াতে দেখেছি, বিশেষ করে শ্রীলঙ্কায় এবং চায়না অফকোর্স, সেখানে দেখছি ওরা টি যে সেক্টর, টি বাই ডিফল্ট ন্যাচারালি ভেরি বিউটিফুল, এবং দে আর ব্রিঙ্গিং দ্য tourism perspective and they are making this sustainable. What your thought on this? Yeah, it's a missed opportunity, and I think the government can really play a big role here. Most of these countries and the tea estates have side verticals, so other income sources, so they don't have to rely just on tea. But also it brands the region. So when people go to Assam or Darjeeling, they go because of the tea, not because they know Darjeeling. They know, Darjeeling tea comes from this region, let's visit. So similarly, we can introduce ecotourism in Bangladesh in a massive way. And of course, the benefits of that globally. The regions get recognized, income comes in, farmers and local communities can create products, and they're beautiful. Manipur, those side, they create handcrafts and things like that. They will have a new group of people to sell those products to. আপনাকে একটা হার্ড কোশ্চেন করি, আপনি নিজে সিলেটের এলাকার মানুষ, চাইলে তো আপনার মতো মানুষ করতে পারতো, কেন করে নাই? Tea is a long-term investment, first and foremost. I mean, most business minds, they want to get a quick return. In tea, you cannot do that. It's a long-term নাই বলছে investment. ট্যুরিজম প্লাস দুইটাকে মিলায়া, ট্যুরিজমের তো অনেকে করার সুযোগ ছিল I না? think there's some done already. If you look at Sri Mongol, a lot of hotels, a lot of places are opening now. But this is independent. This is done by the private sector. If the government were to come and meet with the private sector, it can be so much more. Yes. So that opportunity is currently being missed. সেক্ষেত্রে ধরেন আমরা দেখি আপনার মতো মানুষ যিনি একসময় গ্লোবালি কাজ করেন,
আপনারা ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে আসছেন, হোয়াই নট অলসো গভর্নমেন্ট আপনাদের মতো মানুষকে আকর্ষণ করে টু ইনভেস্ট অ্যান্ড নট অনলি টি বাট অলসো ট্যুরিজম, সেটা হচ্ছে না কেন বা হওয়ার জন্য কি দরকার? It's done, but at a small scale. So I'm here with the invitation of the Bangladesh Tea Board. In fact, they're trying to do this as best they can. But a lot of the people who work in the sector can't really go. Visa issues, all sorts of things are there. They can't really do regular exhibitions and things that other countries have better facilities with their passport, shall we say. So this is where we can play a role as well. You know, we can be advocates for the industry here, and that's what we are doing as London Tea Exchange. And so there's always opportunity there. It's a matter of how far does Bangladesh want to go in that direction. ইভেন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু সো, যদি একটু বাংলা যদি বলার চেষ্টা করে আপনাকে একটু রিকোয়েস্ট করছি যে ধরেন টি সেক্টর প্রিমিয়ার টি প্রডিউস বাড়লো, ট্যুরিজম আসলো, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের কি লাভ হবে এবং ডায়াসপোরারা কতটা আসতে আগ্রহী হবে? So the benefits to Bangladesh is very clear. Foreign direct investment will come in, a lot of tourist funds will come in with that, local cottage industry will be created, so many jobs will be created. So that's the positive sides. How it impacts diaspora is sometimes people are not so proud. You know, I see a lot of people are hesitant to say they're from Bangladesh. You know, that pride is not there. Because as young people, when you're growing up, you hear lots of negatives, always negative, negative, negative. So one of the things I'm trying to do is say, no, Bangladesh has so much এই ব্র্যান্ডিংটা, beauty. গুড ব্র্যান্ডিংটা কিভাবে করা যায়, আপনারা কিভাবে করছেন? I think every time, you know, public figures are visiting, they need to talk about positive sides. You know, of course, Bangladesh has so many disasters, so many issues, cyclones, পলিটিক্যাল ট্রানজিশন এন্ড এভরিথিং। yeah, so many things apart from politics, but you know, just natural. You know, we're in a region where বাট there's একটা a lot of মাথায় রাখবো, issues. উই হ্যাভ দ্য পিপল দে আর সো মাচ রেজিলিয়েন্ট। সেটাও কিন্তু আপনি দেখেন যে চা শিল্পে প্রায় 1 লাখের মতো মানুষ কাজ করে, প্রায় 4 লাখ মানুষের একটি ইকোসিস্টেম এখানে। এখনো যেহেতু আমি সেক্টরে কাজ করি, এখনো পয় নিষ্কাশন থেকে শুরু করে উইথ আর ওয়েজেস লিভিং, লট অফ চ্যালেঞ্জেস আর দ্যাট, বাট স্টিল পিপল আর লিভিং, ডুইং Of গ্রেট। course, yes. You know, I brought the Braganza family, royal family, to Bangladesh, and one of the things they said, Alio, it doesn't matter where we went, people had a smile. Yes. They had a positivity. They had, you know, that grit that you see some in East London. People say this. Yes. During the war, you know, they got bombed every day. They got up the next day, kept on going. And in Bangladesh, you see this, you know, and এই people যে are smiling. হাসিটা যেটা আপনি বলছেন, আমরা গ্লোবাল বাংলাদেশের একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে অফকোর্স নেগেটিভিটি তো ছড়ানো, ইটস এ ম্যাটার অফ ওয়ার্ড। হাউ উই ক্যান উই শেয়ার দিস ব্র্যান্ডিং? লাইক আই হার্ড you will also introduce a podcast or traveling show. Correct. Yes. Why we massively need to do global branding of Bangladesh and how we can do that? Well, you're doing it already. You know, this show is a good example of what needs to be done. And you know, people consume stories. Yeah. When people are saying, I'm doing a podcast about sharing stories of people in the community, people who live in rural areas, people who are involved in tea, those stories last a lifetime and people share those stories. Yes. When they see something that's positive, people are more likely to be engaged than something that's negative. And so, you know, our leaders, people like me and others who are in business, our job is to promote Bangladesh in a positive way. Negatives are always going to be there. Every country has it. বৃহত্তর সিলেট কমিউনিটি, আমার যেহেতু এই ডায়াসপোরাতে কাজ করার সুযোগ হয়েছে, আই ওয়েন্ট টু দ্য লন্ডন, আই সি ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, দেয়ার আর হিউজ নাম্বার অফ পপুলেশন অ্যাক্রস দ্য গ্লোব ফ্রম সিলেট। হাউ বৃহত্তর সিলেট যেটাকে আমরা বলি, তারা কিভাবে এই টি ইন্ডাস্ট্রিকে জাগাতে কিংবা গ্লোবাল ব্র্যান্ডিং এ কাজে লাগাইতে পারে বা বাড়াইতে পারে বলে আপনার মনে হয়? What we are doing, আমাদের objective is to brand the region. তারপরে যে younger generation এখন আছে বাংলাদেশে বা abroad, they can do their own products with the name of that region. But for them to go and brand a region is going to be very difficult. This is why London Tea Exchange is starting the process. Because you are from first generation or second generation maybe. Correct. And so my son or my daughter who are young growing up now, if they hear positive stories, nice places to visit in Bangladesh, they're more likely to come than if they just hear, you know, stories that are negative. And if you see in a 5-star hotel on the menu, you see Sylhet or Chattogram, suddenly you feel like, oh, that's my country. Yes. You know, I need to go and see where this region is. So আমাদের মানে main objective is to brand the regions, then others will follow. If you look at Ceylon tea, thousands of brands around the world. But Ceylon had to be branded first. Yes. If you look at Assam, again, I mention Assam a lot because Assam is not a rich region.
comparatively, sometimes I would say it's slightly poorer than Sylhet or Chattogram, but they are known worldwide. এই অপরচুনিটিটা কিন্তু আই থিংক উই শুড আমরা শেষের দিকে আপনি ওবিই যে পদক পেয়েছেন এটা ছোট্ট করে গল্পটা জানতে চাই, বিকজ এটা যে প্রেস্টিজিয়াস সম্মাননা ফ্রম ইউকে So, I received, of course, the OBE, and this was for my contribution to the tea industry. So I was recognized for what I'm doing globally, actually, because I'm not just doing this in Bangladesh, I'm doing this across the world, in 43 countries. And the second thing I do a lot is support young people. Okay. So these are the two reasons I received my OBE. ওকে, এবং আপনি যদি লাস্ট প্রশ্ন এরকম যে লন্ডন যে সিলেটের যে মডেল টেস্টটা করছেন এটা কত দূর যেতে চান বা কোথায় নিয়ে যেতে চান, বাংলাদেশ আসলে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে চান? I want the model tea estate to be the greatest example of a success story, from something that didn't really work to something that the entire world is taking note from. And I always say I want the model tea estate to be ground zero for the entire world. It's a restart button. থ্যাংক ইউ সো মাচ শেখ আলিউর রহমান ওবি। দর্শক, আমরা খুবই দুর্দান্ত একটা আলোচনা করলাম গ্লোবাল বাংলাদেশে, যেখানে আমরা আলোচনা করলাম যে আমাদের চা শিল্প, পর্যটন খাত এবং ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ নিয়ে। শেখ আলিউর রহমান যেটা বলার চেষ্টা করলেন যে বাংলাদেশের টি হতে পারে বাংলাদেশের জন্য একটা নতুন আই ওপেনিং, যেখানে এই টিকে ধরে যেভাবে শ্রীলঙ্কার কিংবা ভারত তাদের চাকে ব্র্যান্ডিং করে গ্লোবালি তারা পজিশনিং করছে। একদিকে যেটা আমাদের বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিং হতে পারে, একই সাথে এই টির মাধ্যমে আমরা এক্সপোর্টের মাধ্যমে আর্নিং করতে পারি। সেই জায়গাটায় উনি যে রেকমেন্ডেশনটা করলেন, আমাদেরকে আসলে প্রিমিয়ার টি উৎপাদন করতে হবে, একই সাথে ডায়াসপোরাদেরকে খুব ভালোভাবে লিঙ্ক করলে দ্যাট কুড বি এ বেস্ট মডেল দ্যাট হি ইজ ট্রাইং টু এস্টাবলিশ, দ্যাট উই কল একটা ফেয়ার পে চার্টারের মধ্য দিয়ে একটা মডেল টি এস্টেট তৈরি করা, যেখানে চা উৎপাদিত হবে, ব্যবসা হবে, ট্যুরিজম হবে, একই সাথে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উন্নত হবে। দর্শক, গ্লোবাল বাংলাদেশ এরকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করি আমরা। এই শোতে যদি আপনাদের কোনো মতামত থাকে, কোনো পরামর্শ থাকে, তাহলে আপনারা আমাদেরকে পাঠাতে পারেন globalbangladesh@gmail.com। হোয়াটসঅ্যাপও করতে পারেন যে কোনো বিষয় নিয়ে আপনাদের মতামত নিয়ে +880915631608 এই নাম্বারে। দর্শক, আশা করি পরবর্তীতে পর্বে আরও কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলিউর রহমান ভাইয়ের মতো নতুন একজন অতিথি নিয়ে আমরা হাজির হব। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন।